So we are waiting for the launch of SpaceX Falcon 9 Dragon going to the International Space Station. Here we go! Hi, 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 hi! Whoa! Amazing! Are you seeing this? Beautiful. This is SpaceX Falcon 9 Dragon going up, headed to the International Space Station from Florida, NASA Kennedy Space Station with Yasuo Nomura's PION. Say bye to PION. Bon voyage, PION. It's so dark. Oh, no, you know what happened? It's the other way around here. Much better. Nomura-san desu. Hi. Yasuo is preparing for the launch. He actually has this connected to the Brooklyn studio space and also in Japan. We are about to start this historic moment while we observe the launch that's going to be happening there, and it's going to be bright so you'll be able to tell. Meanwhile, we have the coolest setup here. I wish I could do lights, but you can't. You will bear with me. I can't see. Oh my god, how do I do this? Is there a flash I could put? But I guess once I do the flashlight, it's not gonna work. I'm gonna go over there to report the situation. My god, I look like a ghost. Hi everybody. I'm here at Orlando, Florida, by the water, where we are gathered with a number of space fans that are absorbing a launch of a historic thing. I don't know how many people actually know this is actually historic, because it's very subtle. There's an artwork on that rocket. I almost said airplane. The rocket that we are talking about is SpaceX Falcon 9 Dragon going to International Space Station from Florida, Kennedy Space Center. And while I said it's historic, what is historic about it? Well, most of the people who are watching this already know, but the artist Yasuo Nomura has an artwork called PION on that rocket, which is going to be launched as a project by Spacetainment. It's a space startup that uses space as a context, and we will be flying the work into space at approximately 15 minutes from now, and it will go to the International Space Station. Whoops. And that will be affixed to the exterior wall of the International Space Station and going around the orbit for a few months, and after that it will be exposed to all these radiations, very harsh space conditions for a very good amount of time, and then coming back to Earth. Now this is the most important part, because let me get this correctly, there are so many artworks that has been to space. There are many artworks that's been to space and back. There's no artwork on the record that we know
that has been exposed to space environment for such a long time and come back to Earth. So this marks a very historic art project, and we are actually doing this with SpaceX as kind of bringing new meaning to space exploration. When it used to be much more government and NASA was doing much more very regiment studies of the human condition, this is more about what it means for humanity to go into space and the symbolism of humans going into space flown into as art. And to commemorate or celebrate this occasion, the artist Yasuo Nomura is doing a project called Le Globe Tour, where he takes 4 other replicated plates of the one that's going to go to the space one and affix those plates to geographical locations where it represents earth, wind, water, and fire. So one would go to the ocean, one would go either on a flying vessel or a creature. We don't know yet. Stay tuned. And one will go into a volcano. All of these will have GPSs attached to it, including the one that's going into space as we speak. And that will be logged on to an NFT certificate that will be dropping by onboard OMBD on the 15th, which is right when the space plate goes to International Space Station. So more information will be on our event website, Yasuo's website, and OMBD's website on that. There has been announcements about the project itself in Japanese and soon to come in English as well.
ニューヨーク在住で現代アーティストをしています野村康夫です。PIONとは高次元と言われる世界をどうやって体験することができるかということをコンセプチュアルアートとして体験型のアートとして表現した作品がPIONというものです。でそのインスピレーションの元となったのが日本で初めてのノーベル物理学賞を受賞した湯川秀樹先生のパイ中間子理論というところに着想を得ていて、それは物と物とを結びつけるユナイテッドするというそういうようなコンセプトで、これをその高次元の表現にぴったり重なるなというところでこの名前を付けました。私の地元の島根県の益田市に県立石見美術館という美術館があるんですけども、そこで大きなさらにその宇宙衛星のプロトタイプとなるようなイメージの体験型アートを作ったんですけども、その際に僕一人で作品を作っていくっていうスタイルの限界も感じていましたし、そのPIONっていうものがその自己と他者を重ね合わせるというそういう体験のアートだったので、仲間を集めてみんなでその個性を重ね合わせて、一つのアートを作っていこうっていう、ちょっとこれからの宇宙時代を視野に入れたみんなで一緒に作るアートプロジェクトっていうのでPIONユナイテッドっていう、コンセプトで、プロジェクトを進めています。で宇宙への関心っていうところがですね、ずっと次元という問題をそのサイエンスとの、関わりの中で見出してきて、さらにそれが高次元という領域に進んできたんですけども、そもそも自分たちがこの3次元空間に生きていると言われている中で、実は地球上の体験ってこの前後左右に対してこの上下方向に非常に強いバイアスがかかってるんじゃないか、そういうことに気づきまして、でまだ純粋な3次元空間すら経験してないよねと、それを身体感覚として体験する場っていうのがやはり重力から解放された宇宙空間じゃないかというところで宇宙への関心っていうのが出てきた感じですね。で今回本当にその宇宙アートプロジェクトのフェーズ1といいますか、小さなプレート作品ではあったんですけども、3月にケネディフロリダ州のケネディ宇宙センターからプレートを打ち上げることができて、まさにその宇宙への第一歩っていうのが始まったっていう、そんな気持ちでもう大興奮でした。で3ヶ月間ですかね、宇宙ステーションの外側に直接取り付けられて、で、宇宙船とか放射線だとか、すごく厳しい環境にさらされながらそれが地球に戻ってくると。でその宇宙っていうものを直接体験して戻ってきた、そういうことにすごくロマンというか、を感じつつ、自分たちもその宇宙空間を旅している仲間の一人、家族の一員、イメージするすごいいいきっかけになったかなと。数年後に本当に大きな宇宙衛星、アート衛星っていうのを目指すにあたって、宇宙もそうなんですけども、地球や自然環境とのもう一度その関係を結び直すと、仲間を集めて一緒に新しい時代っていうのを作りながら、やれたらなっていう思いを今すごく強く持っています。どんどん皆さんを巻き込んでですね、
一緒にやれたらなと思っていますので、ぜひ今後の展開も楽しみにしていてください。